GangStars, GangStars, GangStars. Sound, camera, GangStars, GangStars, GangStars. Where am I? Okay, bro. Fine. All right, ladies and gentlemen, I'm Samir, and let me present you to the GangStars. GangStars. Well, this is the first ever Telugu web series by Amazon Prime. Oh, Telugu kada? Telugu lone chepta. Amazon Prime వాళ్ళు ప్రప్రథమంగా తెలుగులో ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్న అంతర్జాల ధారావాహికం. కరెక్టేనా? సో నన్ను ఇంటర్వ్యూ చేయమని చెప్పేసి ఇక్కడ పిలిచారు. సో ఒక గ్యాంగ్స్టర్ వస్తాడట. ఆ గ్యాంగ్స్టర్ ఎవరో నాకు తెలియదు, నేను ఎక్కడ ఉన్నానో నాకు తెలియదు. సో యా, వెయిటింగ్ ఫర్ ద గ్యాంగ్స్టర్. ఐఎమ్ రెడీ టు ఫేస్ ద గ్యాంగ్స్టర్. ఆర్ యూ? లెట్స్ డూ దిస్. అంటే మిమ్మల్ని ఎక్కడ చూసినట్టుంది. I'm an actor అండి. నైస్. లైక్ ఏ సినిమాలు తీసారండి మీరు? LBW అనే మూవీ చూసాను, ప్రవీణ్ సత్తారు. అమ్మాయి, షీఈస్ అ ఫ్యాంటాస్టిక్ పర్ఫార్మర్. భలే నచ్చింది నాకు. LBW, రైట్? అమ్మాయి. యా. కొంచెం అమ్మాయి మీద నుంచి కాన్సన్ట్రేషన్ పక్కకు తీసుకొస్తే అక్కడ అబ్బాయి కూడా ఉన్నాడు. షూర్. మీరు ఇంకా ఏమైనా సినిమాలు తీస్తే దాని గురించి చెప్తే దెన్. అదే డైరెక్టర్ ది గుంటూరు టాకీస్ అనే సినిమా రిలీజ్ అయింది కదండి. రష్మి చంపేసింది సార్. కిల్డ్ ఇట్. ఇట్స్ అ హిట్ ఫిల్మ్. రష్మి. యా. ఇన్ఫాక్ట్ అబ్బాయి కూడా బాగా చేశాడు. హీస్ చక్కగా క్యూట్ గా ఉన్నాడు. హీ వాస్ యా, బాగా చేశాడు కదా. బాగా చేశాడు. అవార్డ్ ఏమైనా ఇవ్వచ్చు కదా అబ్బాయికి? ఇవ్వచ్చు సార్, యాక్చువల్లీ ఇవ్వచ్చు. అంటే హీ వాజ్ అ న్యాచురల్. ఐ లైక్ దెమ్. నేనే అండి అబ్బాయి. ఇంకా జోక్ అనుకుంటున్నారు, ఆ గడ్డం అంతా పెంచుకున్నాను అందుకే మీకు తెలియట్లేదు. సిద్ధు, మై నేమ్ ఇస్ సిద్ధు. ఐఎమ్ ద లీడ్ యాక్టర్ ఇన్ గుంటూరు టాకీస్. ఐఎమ్ షూర్ యూర్ నాట్ కిడింగ్. ఆర్ యూ షూర్ యూర్ నాట్ కిడింగ్? బ్రో, నువ్వు ఎవరో కూడా నాకు తెలియదు, నీతో కిడ్ చేయాల్సిన అవసరం నాకు ఏంటి? ఓకే, లెట్ మీ ఇంట్రడ్యూస్ మై సెల్ఫ్. ఐఎమ్ సమీర్. ప్లీజ్ టు మీట్ యూ. సిద్ధు. Oh wait, you are the one who's here to interview me. Cheers, bro. Cheers to this. Yeah. Okay, so Siddu, I've heard that you're a part of some really nice projects. Suresh Babu gartho oka project undi, and then Silly Monks tho oka movie undi, and I've heard that you're a part of Queen with Tamanna. Yeah. So why web series, man? You're doing fantastic, gada. Yeah, web series content, anything for that matter. No? You either do stuff which is riding on content, right, till you become someone when you can do stuff which rides on you. So right now I think I'm still getting to a place where stuff will ride on me. And again, web series, it's web series with Amazon, right? It's web series with Amazon, and then we have Nandini garu who's a part of it, then we have Swapna Dutt who's a part of it, then we have Sanjay who's a part of it. Silly Monks is it's kind of becoming my home company now. I'm doing this, and my next film is with them. So it's all these people who are involved, and it's always good to be associated with these names, and then the content. It's hilarious. You guys should watch this, and it's hilarious. I think I've never had so much fun shooting anything else than I've had on this one. The kind of actors I've worked with and the kind of people I've met. So I think this is very nice breaking into that space. This sounds interesting. And, there's a lot of freedom in web series here. Profanity ba use chesukochu, boothlu vadechu akkada ikkada. Okay, మన కాన్వర్సేషన్ లాంగ్వేజ్ లాగా. కాన్వర్సేషన్ మనం రోజు ఎలా మాట్లాడుకుంటాం. రైట్. గ్యాంగ్స్టార్స్ ఇస్ ఇట్. ఈ గ్యాంగ్స్టార్స్ లో ఇంకెవరెవరు ఉన్నారు, ఏంటి సంగతి? ఇక్కడే ఉన్నారు కదా, ఇంకా వీళ్ళు కాకుండా చాలా మంది ఉన్నారు. జగ్గు సార్, నవదీప్, శ్వేత, అపూర్వ కాకుండా సిద్ధు సార్, పోసాని గారు ఉన్నారు, కృష్ణ గారు ఉన్నారు. యూ యాక్చువల్లీ నేమ్ ఇట్. You name them. Everyone is in there. Guys, you guys are actually thinking this is like some web series, so edo ala chinnaga undipothunanu gaadu. I have never shot anything of this scale. The kind of actors involved, the kind of setups involved, like there was like 100 to 120 people on set every day. Wow. I shot like a prince for this one. I shot like a prince. Amazon. Caravans and there's what not. It was bigger than the films that I shot. So Amazon is not like atla edo web series and it's not some small shady business happening. It's solid, it's all set. Production value, you guys will be pleasantly surprised when you watch this. Waiting.
సరే సిద్ధు, ఐ ఆల్వేస్ బిలీవ్ ఇన్ ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్స్. సే ఒక వ్యక్తిని మనం చూసినప్పుడు వాడు అటైర్ని బట్టి, మాట్లాడే తీరుని బట్టి వీ కైండ్ ఆఫ్ ఫార్మ్ అ మెంటల్ ఇమేజ్ అబౌట్ దెమ్. సో లెట్స్ బీ వెరీ ఆనెస్ట్. అండ్ నేను కొంతమంది యాక్టర్స్ పేర్లు చెప్తాను దట్ ఆర్ అ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ అమేజింగ్ వెబ్ సిరీస్ కాల్డ్ GangStars. This is where you're controversializing the part. Okay. Okay. Try to get something from me controversial about an actor and then. Yeah, that totally depends upon your answers though. But yeah, let's do this. Correct. Let's start with Navdeep. Navdeep, sweet. Very sweet. Okay. Sweetest actually. Sweetest on the set. All right. Comes across as this guy who's like, really like a bad boy image that he has and all that. He's actually one of the sweetest chaps. I think we've not spent too much time with each other off set. We spent some solid time on set. And then I think he's a very, very sweet guy. Very sweet guy. I've struck a good rapport with him, and we keep taking each other's case from. Let's talk about that separately. But Shwetha Basu. Shwetha Basu Prasad is basically her energy wise and her the way she is. She's actually my female twin. Shwetha Basu Prasad. Like, we like talking about poop. We like talking about food. We like talking about these nasty things. We used to do that, and everyone else would be grossed out. We would see videos of farting asses and all these things, and we would find some great joy in it. We'd find some real oddly satisfying feeling in all of that. And everyone else would be like, what the fuck is wrong with these people? Right. Why are they like this? So she's one crackpot. She's also. Apoorva is there. Apoorva is a sweet girl this is her first time as a lead, I think, to being a part of something this big. Correct. So she's this little sweet girl, chinna rabbit laga kundel laga tirugutuntundi anamata set lo. Very sweet. Her father comes with her every day. Nice. And nice setup. Let's talk about your first impression about the George Clooney of Tollywood, Jagapathi Babu garu. That's what I actually call him, Yeah? ఆయన తోటి జగపతి బాబు గారితో ఉంటే ఇప్పటికీ కూడా కొంచెం చుట్టూ అమ్మాయిలు ఉంటే కొంచెం ఇన్సెక్యూర్ అవుతాం అనమాట. లైక్ ఏంటో బాబు ఎంత బాగున్నాడు అని చెప్పి. బట్ విత్ హిమ్ initially I was very intimidated by his presence on set because he's a very serious guy who doesn't really talk. And he keeps to himself. He comes, the distance from his vehicle to his caravan is 2 steps. Okay. So and digi takkan ekestaru. Keeps very much to himself, doesn't really talk. But then he'll keep surprising you from time to time. Right. So here's this guy who you think doesn't really talk. Then suddenly he'll say, hey, nice watch. So you'll be like, oh, you talk. Okay. All right, you talk. I thought you don't talk. And then one day my brother had come to set, and then US నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకి కొంచెం ఈ లోకల్ లో మనకున్న pretty cool. మనకి చిన్నప్పటి నుంచి ఫీడ్ అయిన మిత్స్ కొంచెం వాళ్ళకు ఉండవు కదా. వీళ్ళతో మాట్లాడకూడదు, వీళ్ళతో ఎంతే మాట్లాడాలి అని చెప్పి. సో మా అన్న వచ్చేసి హే జగపతి వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ అయితే మా అన్న మాట్లాడడం సజెస్ట్ హే నువ్వు బాబు ఇక్కడ అందరు సార్ అని పిలుస్తాం మనం. So when he was like, hey Jagu, how are you doing? And he started talking, and he was really cool. He started conversing with my brother. And then I'm like, am I not the bloody actor in the house? JP. So he's really cool that way. He's very chilled out. There was one scene where he wore these shades which were not nice. So he was like, give me your shades. So he's very cool like that. There's no starry tantrums happening. Right. He's very chill like that. Right. So it's real fun. He talks about everything openly. We discussed about women. We discussed cars. Nice. We discussed spirituality. So you can understand the range of the conversation we had. I know. From poop to spirituality, this is the poop? Yeah, this is the poop and that's the spirituality. Shwetha, they got me to say that, okay? Shwetha, they got me to say that. They wanted something controversial in this interview. You're like the baby here, so I know you won't take offense when I say that. Okay. Sorry, and definitely sets low, I've heard lots. Sets low. Set, S-E-T-S, sets low. Lots of fun activities jarugutuntayi and lots of taking each other's cases like you mentioned. Correct. Who is the troublemaker on the sets? Troublemaker ante it has to be me and Navdeep together. Yeah? Yeah. ఏదైనా కొంటె పనులు నాటిగా అలా ఉండదు. ఇప్పుడు నవదీప్ తోటి ప్రాబ్లం ఏంటంటే కానీ నవదీప్ తో ట్రిక్ ఏంటంటే యూ హ్యావ్ టు బీ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ యువర్ గేమ్. లేకపోతే దట్ మ్యాన్ ఇస్ సో సర్కాస్టిక్. ఓకే, అండ్ I thought I was the most energetic guy on the set at one point of time, because I never lose my energy. I'm always up. I'm on caffeine or Red Bull or whatever. Right. But he is equally energetic. Right. And then we used to share a caravan in a very brotherly way, by the way.
So share a caravan, and then we used to have a lot of fun in the caravan. And Navdeep toti మేము అంటే there were instances when Tavut Ramesh నేను Navdeep also scene చేసాం. Ask Navdeep also about this in his interview. నేను Navdeep Tavut Ramesh తో scene చేసాం. Tavut Ramesh is playing I won't reveal it to you because I know Amazon will kick my ass if I do that. Tavut Ramesh is playing a very, very interesting character in this series, which he's never done before. Right. Okay. And for that, it's always on his head that, నేను ఒక different character play చేస్తాను, I need to pull this off, I need to pull this off. So he's always wired up like that. Right. I need to do this అని చెప్పి. సో నేను Navdeep పెడతాను, Tavut Ramesh చాలా ఫిజిక్ ఉంటాడు, అరే స్ప్రే, అరే అది ఇది అని చెప్పి చాలా ఇదంటే ఒకరోజు నేను Navdeep నోటీస్ చేశాను. చూసి నేను Navdeep లుక్ ఇచ్చుకున్న తర్వాత సరే అని చెప్పి then we him in the take. During the take. Sorry, censor kosam. We take his case in the take. Okay? In the take, we take his case. Like, dialogues lone we intimidate him and, we try getting some answers out of him. And when he gives the right answers out, we can't stop laughing. One day, I think the shoot was stalled for almost 15 minutes just because me, Shwetha and Navdeep couldn't stop laughing. We couldn't stop laughing. Because this one here, this bipolar crazy candidate that I've met. Bipolar. Crazy candidate that I've met. She is like one fireball. So I've had a lot of fun when actually shooting for this. Now that I think of it. నేను అంటే getting nostalgic. ఇన్సైడ్ సెట్స్ నుంచి వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ నాకు వచ్చింది దట్ కొన్ని రోజులు నవదీప్ గారు చెప్పినట్టు అసలు సీన్స్ నడిచేవి అని చెప్పేసి he used to be the Don Big Boss. Jagapathi గారు లేనప్పుడు ఎవరు అనుకుంటున్నావు స్టార్ ను సెట్ లో నవదీపే. ఇష్టాను సార్ నవదీప్ ఏం కావాలంటే అలా చేయించేవాడు నవదీప్. ఆ డైలాగులు డైరెక్టర్ నన్ను వచ్చి ఇది సీన్ ఇది ఓకే అంటే నన్ను అడుగుతారేంటి నవదీప్ నవదీప్ నీకు ఓకే అయితే నాకు ఓకే అలా ఆ లెవెల్లో ఉండేది. చిచ్చి అన్నిటికీ నవదీప్ పర్మిషన్ తీసుకోవాలి. What did you get back to Navdeep for that? Oh yeah. One day he took my case big time. Okay. Because they called me at 11 in the night to shoot. And then I went to set and Navdeep started laughing in my face. And he said, "You idiot. Your shot is at 6 in the morning. What are you doing at 7 here?" Okay. ఆ రోజే యాక్చువల్లీ నేను పనిలేక సెట్కి వచ్చి నేను క్యారవాన్ లో కాలు దగ్గొట్టుకున్నాను. నన్ను హాస్పిటల్ తీసుకెళ్లి అదంతా డ్రామా అయింది. బట్ దట్ డే Navdeep took my case. The last day of shooting I took Navdeep's case. So it's this healthy comeback, get back thing happening constantly. Right. No one was feeling bad that మనం వీళ్ళని మళ్ళీ ఎన్ని రోజుల తర్వాత కలుస్తాం అంత సెంటిమెంట్ తో ఆయింట్మెంట్ అవ్వట్లేదు అక్కడ. చాలా సింపుల్ గా ఉన్నారు అందరూ బికాస్ వి ఆల్ లివ్ హియర్ ఓన్లీ, వి ఆల్ డూ క్యాచ్ అప్. అండ్ Nandini used to be our police on set అన్నమాట. From time to time Nandini would this lady boss who's walking and coming and she'll come in and he'll be like, hey ఇది ఎలా అవుతుంది అది ఎలా అవుతుంది ఇది ఎలా అవుతుంది. She'll basically do anything that needs to be done. Right. So she won't think like ఇది నా పని కాదు, ఇది సెక్టర్ పని, ఇది ఆడి పని, ఇది ఎయిట్ పని. She'll just do anything that needs to be done. Yeah. Who else is there? Ajay is there. Wow. Director. Right. Yeah, he has to be the most chilled out director I've ever worked with. I've heard he uses Tom Ford glasses అండి. Tom Ford glasses వేసుకుని చిన్న హ్యాట్ వేసుకుని ఆ లో రైజ్ trousers వేసుకుని లూజ్ t-shirts వేసుకుని he's always with a cigarette in his hand and seems like this very smart guy and all that very intense guy from a distance. When you go from a distance, when that's the aura that's around him. Right. This hippie guy who will be very rude to you and will be very but that's the image. Right. Okay, but once you talk to him, you'll see that this guy is actually very chill. Right. He will never take stress. He will never feel off about something. If there's a problem, he'll just jump to getting the solution. He's a very chilled out guy. Yeah. Let's talk about your character. అంటే నేను ఫస్ట్ లుక్స్ నాకు ఎవరో చూపించారా నీకు? అంటే నాకే చూపించలేదు. అవునా? You look kind of shabby and yeah, that's the thing we did. Yeah. So I played this actress's manager in the actress's manager annamata. Okay. Manager అంటే shit job అది. Dirty job basically. Okay, I can't look like itla full groomed atla kaadu kada. Correct. You can't be that way. You cannot dominate Correct. Already it's a big idiot for me to constantly maintain oka look na valla avadu. Right. I'm kind of the guy next door who's a little real and shabby and all right. that. Right. But with this we had to overdo the shabbiness annamata. I had to wear crooked glasses and shirts iron చేసి ఉండవు. అలా జుట్టు ఇష్టం వచ్చినట్టు గడ్డం పెరిగిపోయినా పట్టించుకోకుండా. I'm the manager, right? So I'm running errands and I'm doing shit job all the time. Okay. So my look was designed to make it bad. Right. To make me look bad in this. So. మనం ఒక చిన్న గేమ్ ఆడదాం. ఇప్పుడు నేను కొంతమంది పేర్లు చెప్తాను. This is to take it forward. నేను కొంతమంది యాక్టర్స్ పేర్లు చెప్తాను
అండ్ వాళ్ళకి మనం ట్రూత్ సీరం ఇస్తాం. ట్రూత్ సీరం ఇస్తాం. ట్రూత్ సీరం ఇస్తాం. తాగాలా పూసుకోవాలా ఏదో చేస్తారు వాళ్ళ కన్వీనియన్స్ బట్టి. ట్రూత్ సీరం ఇస్తే వాళ్ళు నిజాలు మాత్రమే చెప్తారు, no matter what you ask them. So I'll name a couple of actors and you have to ask them a question and they have no other option but to answer the truth. And these are actors from this only. GangStars. And I have to ask them a question. Okay. చచ్చినట్టు నిజమే చెప్పాలి, చెప్తారు. So that I'll take them forward and ask those actors and get some nice answers for myself and for our audience and stuff. Let's start with Shwetha Basu. Shwetha Basu Prasad. Why are you so cranky? Why in the world are you so cranky? Navdeep. అన్నీ నీ ఇష్టానుసారమే జరగడం ఎప్పుడు ఆపుతాయి? ఎప్పుడు ఆపుతావు నువ్వు? మాకంటూ ఇష్టాలు కష్టాలు అన్నీ ఉంటాయి. అన్నీ నీ ఇష్టానుసారం జరగడం ఎప్పుడు ఆపుతావు? ఇంగ్లీష్లో జేబీ గారు. Sir, most of the times I've seen you on set, you're constantly thinking. Or at least, or maybe I think I'm wrong. Maybe you're just blank and you're just chilling. And I think you're thinking. Are you really thinking something? And if you are, what is it that you're thinking? I want to know that. We'll get answers for every one of these questions. All of these questions, for sure. Sir, the interviews, I'm sure you attend a lot of interviews and... Not really. Okay, thanks for the honesty. But in interviews, the stupidest question ఏంటి? What is the dumbest? మీరు ఈ క్యారెక్టర్ ఎలా చేస్తున్నప్పుడు ఎలా ఫీల్ అయ్యారు? మీ స్పందన ఏంటి? ఈ డైరెక్టర్ తో వర్క్ అవుతున్నప్పుడు మీరు ఎలా ఫీల్ అయ్యారు? మీ హీరోతో వర్క్ అవుతున్నప్పుడు మీరు ఎలా ఫీల్ అయ్యారు? మీ సినిమా హిట్ అయింది కదా, ఎలా ఫీల్ అవుతారు? మూమెంట్స్ ఏమైనా ఉంటే చెప్పండి. రైట్, క్యూట్ మూమెంట్స్ ఎలా ఫీల్ అయ్యారు? ఇవే ఎలా ఫీల్ అయ్యారు? ఎలా ఫీల్ అయ్యారు? ఒక ఎలా ఫీల్ అవుతాం? ఏమైనా చేస్తాం, ఇంటికి వెళ్తాం, స్నానం చేస్తాం, పడుకుంటాం, అంతేగా. నైస్. సిద్ధు, and I enjoyed it thoroughly. Thanks for being super honest here. Yeah. And thank you so much for that. Sound, camera, action! మా బావ ఎవరు ప్రొడ్యూసరు వాళ్ళుతుంది.